அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர்.A.Ravikumar அவர்கள் இறால் நோய் மேலாண்மை குறித்து நோவகெம் பயோசைன்சஸ் நடத்தின 18/3 நடத்தின 2024 நடத்தின மாநாட்டில் பார்ட் 1 நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ பார்ட் 2 பார்க்க போறீங்க. சார் வந்து விப்ரோ பற்றியும் ஒயிட் ஃபீக்கல் டிசீசஸ் பற்றியும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் நல்லா பார்ட் 2 பார்த்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். பார்ட் 2 வீடியோவை பாருங்கள். That is around 48 kg. சார் சார் சொன்னது என்னென்ன சார், அவர் இஹெச்பிக்கு சொல்லி இஹெச்பி யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் தட் வி ஹேட் திஸ் ஒன் லைக் மார்னிங் டு அப்ளை பிபிஎன். ஃபார் இஹெச்பி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு சார் ஒரு சின்ன ஸ்லைட் இது இருக்கு, வீடியோ இருக்கு, என்ன மாதிரி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. This seems to be very less. Yes sir, 40 ppm is required. 40 ppm will not be 48 kilos, it should be much more. No, because 1 feet only. For example, see 40 ppm which high power or sir 1 hectare means 2.5 acres, 3.3 meters, it's around 400 kg matching, no? சி பெட்டர், இது கால்குலேஷன் தெரியாதுன்னு இல்லை, ஒரு கால்குலேட்டர் மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா தப்பு வராமல் இருக்கும். ஏன்னா நல்ல தெரிஞ்சவங்களே டெக்னீஷியனாக கூட இருக்கலாம், நாங்களாவே இருக்கலாம். நம்ம பை மிஸ்டேக் எதோன்னா சரி 2 மூட்டை அடித்தா போகிறோம் அப்படின்றோம். பட் நம்ம அந்த பிபிஎம் ரெக்வயர்டு பிபிஎம்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண பிபிஎம்க்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக போட்டோமாங்கிறத ஒரு கால்குலேட்டர் சார் பண்ணியிருக்காரு. இதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம், உங்களோட லேப்டாப்லேயே இல்லை மொபைலில் கூட வச்சுக்கலாம், நீங்களே கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ சார் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நிறைய பேர் இங்கே தப்பு பண்ணுறாங்கன்ற தேவையான அளவு பிபி ஆகட்டும், ப்ளீச்சிங் ஆகட்டும், ஒரு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆகட்டும், நம்ம எவ்வளோ அடிக்க போகிறோங்கிறத நம்ம கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி போடணும். அதிகமாக போட்டாலும் வேஸ்ட்டு, குறைவாக போட்டால் எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லாமல் போயிடும். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நாங்கள் அடித்தோம் எல்லாம் பண்ணோம், அதுக்கப்புறமே எனக்கு ஒயிட் ஸ்பாட் வந்தது இல்லை இஹெச்பி வந்ததுன்னு சொல்லுவோம். பட் நம்ம முதல்ல தப்பு பண்ணியிருந்துருக்கலாம் சில நேரம். High power 60 ppm. Yeah, 65% chlorine. So if it with 30% then accordingly double. Yes. High power na what is the ppm? 40 ppm. 40 ppm. Normal means around 80 ppm. 80 ppm போணும்ன்ற. 800 kilos of chlorine, which means bleaching powder will be much more. Should be explained in terms of bleaching powder, not as like normal bleaching powder for EHP treatment. If you have another slide, then we'll go for a presentation. Yeah. 30 ppm in the body. Normal bleaching powder 30 or 60. So this is the dose of high power bleaching. See, 1 acre, sir, normal bleaching. 1 acre, water depth is 3.3 feet. Yeah, full depth. 1 meter. For 1 acre, 1 meter means water volume is. If it is 1 feet, only 96 kg. 96. Yeah, 4 bags. It is recommended, but we give little extra because chlorine demand will be there, organic matter will be there. So keeping all this in mind, we give little bit extra, 30% extra. So 1 bag more we can use. Yeah. இது 1 ஃபீட் இருக்கும்போது சொல்றது. இந்த டோஸ் இது சரியா வர்க் ஆகுதா? வர்க் ஆகுது. It's working, sir. See. Very important information. Yeah, separate presentation is for each separate சொல்லிருக்கு. காலையில EHP அடிக்கணும், சேம் டே ஈவினிங் நீங்க ப்ளீச்சிங் கொடுக்கணும், அது எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணணும், அதெல்லாம் ஒரு இது இருக்கு. லோ பட்ஜெட்டா இருக்கு, வேலை செய்யறது இம்பார்ட்டன்ட். EHPங்கிறது சிதம்பரம் சார் சொன்ன மாதிரி EHPங்கிறது எல்லாருக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் நம்ம இவ்வளோ பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அடுத்த கிராப்புக்கு போகிறாங்க. திரும்ப அந்த EHPயோட இம்பாக்ட் இருக்கு. சார் இப்போ சொன்ன ஃபார்முலா வந்து காலையில் பிபி அடிச்சுட்டு ஈவினிங் ப்ளீச் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஏற்றும் போது பயோசெக்யூர்டாக நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்லி சீடு மூலமாக தான் இடத்துல EHP வரும்ன்றார். கண்டிப்பாக பாண்டில் இருக்காது. ஏன்னா அவர் வந்து சும்மா சொல்லலை, உங்களில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 300 பாயிண்ட்ஸ் ரவிகர் யூ ஹேட். ஸோ அதில் ட்ரையல் பார்த்து இந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதில் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்தாங்க. EHP சிவியராக இன்ஃபெக்ட் ஆன ஃபார்மில்
இந்த இந்த மெத்தடில் போய் பிஹெச்லேருந்து ரெக்கவர் பண்ணி நல்லா பிடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் 2-3 ஃபார்ம்ல ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொன்னார். So another important point is, so everybody is under the impression that yellow colonies are not harmful and green colonies are more harmful. I'll give you more clarity on this. So in PCBS agar we get different colors of colonies. Some colonies are green and some are blue green. Some are yellow colonies. Sometimes we also get black colonies. So if you look at green colonies, so Vibrio parahemolyticus is blue green, which is a major pathogen involved in EMS and RMS, running mortality syndrome, and it forms concave colonies. And most of the time it is blue green, not green. I'll show you the picture. Most of the time it is blue green. For example, if you look at this, this is a typical green colony, and Vibrio parahemolyticus looks like this. This is blue green. Blue green is more dangerous than green. This one comes from TCBS. TCBS agar. TCBS அகார் போட்டு தான் நம்ம கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். சார் சொன்னார் முதல்ல கிரீன் காலனினா 100க்கு மேலே போகக்கூடாது, எல்லோ காலனியாக இருந்தால் 500க்கு மேலே போகக்கூடாது, இப்படி தான் நம்ம 30 வருஷம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். சார் சொல்கிறது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எல்லோ காலனி எல்லாமே நல்ல காலனின்னு கிடையாது, ஹெல்ப்ஃபுல்லானது யூஸ்ஃபுல்லானதுன்னு கிடையாது. அதுலேயும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சொன்னதில் அதுலேயும் சில பயங்கரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியா இருக்கின்றது. அதே மாதிரி க்ரீன் காலனிலையுமே நிறைய வித்தியாசமாக இருக்கின்றது. பிளாக் காலனி வருது டிசிபிஎஸில், அதே மாதிரி ப்ளூ க்ரீன் காலனிஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த க்ரீன் காலனிலேயே ப்ளூ க்ரீனில் வர்றது இஎம்எஸ்ஸையும் ஆர்எம்எஸ்ஸையும் உண்டு பண்ணக்கூடிய பேராகமெலிட்டிகஸ் பாக்டீரியா. ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம டீப்பெல்லாம் நம்ம போய் பார்க்கல. நம்ம வந்து எதோ காலனி அவங்க லேபில் கொடுக்குறத வச்சுட்டு நம்புகிறோம். கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். See, what he is asking is that simply the labs give only green colony this much, yellow colony. How to identify all these things? You can ask them for a photograph. In Andhra Pradesh, along with report, they'll send a photograph of the plate. Yeah, of the plate. One is proof that they did the Vibrio plating properly. நம்ம போட்டோ கேட்கணும். I think so far in Tamil Nadu nobody not seen the green and blue. Sir, this is from RGCS, sir. The picture what I have shown is from RGCS Irkali. ஆர்ஜிசின்னு நம்ம சீர்காழியில் சார் எப்போ வந்தாலும் அங்கே போவார். கண்டிப்பாக சில சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அங்கே போவோம். அங்கே பிஹெச்பி அனலைஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவோம். Not that one. The green, the blue and green and green. No, only yellow and blue. Yellow and green only normally. So other green colonies are Vibrio oleficus is in green color, Fisher is in green, Campbell is green, Splenidus is green, Mimicus is green, and Owens is green. Now let us go to yellow colonies. These all these other green விப்ரியோ எல்லாமே கிரீன் காலனி தான். விப்ரியோ எல்லாமே கிரீன் காலனில தான் இருக்கு. சார் சொன்ன இது வரைக்கும் சொன்னது. Not all. எல்லோ காலனிலயே சில விப்ரியோ இருக்கு. See, yellow Vibrio originalicus la yellow colony. See, if you look at this Vibrio colorae, yellow colony, Vibrio harvey, yellow colony. Suppose if you take seed, test the seed for Vibrio, there is only yellow colonies. Can you say that it is safe to stop? Most virulent strain is Vibrio harvey. That causes luminescence vibriosis in shrimp, and it is in yellow in color. Alginolyticus is in yellow color. It causes a disease called SHPN, septic hepatopancreatic necrotic disease, and Vibrio anguillarum causes shell disease. Vibrio fluvialis involved in EMS, luminescence, and cell disease. Vibrio orientalis luminescent bacterial disease. So most of the Vibrio colonies are causing disease. How can you say that yellow is more harmful and Vibrio is Vibrio green is more harmful and yellow is less harmful? We cannot say. We did not say it. You people already told us. General feeling is that green colony தான் பெரிய ரவுடி, yellow colony வந்து ரொம்ப நல்லவர் தான் ஃப்ரெண்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் சார் இன்னைக்கு அந்த மித்த இயர் broken உடைச்சிட்டாரு. yellow colony கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க, அவரும் ரவுடி இருக்கிறாங்க, அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா போகணுன்றாரு. அந்த ஹார்வேலாம் அதில் தான் இருக்கு. அதில் தான் மெயினாக விப்ரியோசிஸ் வருது. எல்லோ காலனியில்
இந்த ஹார்வே இருக்கிறதுனால தான் விப்ரியோசிஸ் வருதுன்ற. And you can easily distinguish Vibrio harvey. This is not a round colony. You can see these ridges. It is not round. This is the ஹார்வே. Vibrio harvey. ஹார்வே Yes. அது ரவுண்டாக இல்லை, அந்த ரிட்ஜஸ் இருக்கு எல்லோ காலனி. நீங்கள் பார்க்கலாம், சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம லேபில் கேட்கணும். சிதம்பரம் சார் கேட்டார், எப்படி கேட்குறது? லேபில் நம்ம இன்சிஸ்ட் பண்ணணும். லேபை நீங்கள் பிளேட்டை கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், இல்லைனா அதை நீங்கள் மேக்னிஃபை பண்ணி நம்ம டிவியில் பார்க்கலாம். பிளேட்டை எடுத்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம சாம்பிளை நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் அதோட பிளேட்டிங்க. The take home message is yellow colonies are equally harmful. Not all green colonies are pathogenic. There are benign green colonies also. And another thing is, we cannot say it should be below 100, it should be below 1000. The thing is, if the probiotic or total plate count to Vibrio ratio is 100:1, your system is safe, much safe. It should be minimum 10:1. Ravi, from farmer side, now I am asking. இப்போ என்ன எதை நம்புறது? ஏன்னா எங்களுக்கு இருக்கிறது லேப் தான். So we have that lab. We have to believe, we have to go by only yellow colony how many, green colony how many. What is the best solution? By seeing the plate count. So you have to test both the total plate count and Vibrio count. If it is 10:1, your system is safe. If it is 100:1, your system is much more safer. சார் சொல்கிறது அதான். நம்ம இப்போ ஒரு பிளேட்டில் டிசி பேஸில் போட்டு பார்க்குறோம், எல்லோ காலனி கிரீன் காலனி ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு 500 இருக்குன்னா டோட்டல் பிளேட் கவுண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து டிசிபிஎஸ் அகார். டோட்டல் பிளேட்டுக்குன்னு ஒரு வேறு மீடியாவில் போடுவாங்க. அதில் உங்கள் பானில் இருக்க விப்ரியோ இல்லாமல் எல்லா பாக்டீரியாவுமே அது காமிக்கும். ஸோ இது வந்து 500 இருக்குன்னா அது 5000 இருக்கணும், இல்லை 50000 இருக்கணுன்றார். 50000 இருந்தால் மச் பெட்டர். ஒரு ரவுடிக்கு 100 நல்லாள் இருக்கணும், இருந்தால் ரொம்ப நல்லதுன்றார். அட்லீஸ்ட் 10 பேராவது இருக்கணும். 10 பேர்னா எல்லோ காலனி கிரீன் காலனி உங்கள் பிளேட்டில் சப்போஸ் 500 இருந்ததுன்னா 5000ஆவது இருக்கணும். அந்த டோட்டல் பிளேட் கவுண்ட் இருந்ததுன்னா ஓகே. அதுக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்கோ நல்லதுன்ற. பார்க்கலாம். டோட்டல் பிளேட் கேன் பி சீன் இல்லை சார் பார்க்கலாம். இல்லை இருக்கு. No, it's another agar, TSA, Triptychs Y agar or nutrient agar. And Sirkali they are doing it. RGCA they are doing it. சீர்காழியில் இருக்கு. நீங்கள் வேணா RGCAல மறுபடியும் பேசுங்க. டோட்டல் பிளேட் கவுண்ட்டும் இந்த கவுண்ட்டும் பார்க்குற மாதிரி கூட நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசலாம். Even though இப்போ RGCA மொபைல் லேப் தான் இங்க வருது. கரெக்ட். அவங்க வந்து இந்த yellow colony green colony மட்டும் தான் பார்க்கறாங்க. கரெக்ட் சார், வேற ஒன்றும் இல்லை. அவங்க பார்த்து சொல்ல மாட்டாங்க. இல்லை நம்ம கேட்கணும் சார், வேற ஒன்றுமே இல்ல. சோபார் அவங்க அது பண்ணல. பட் சார் சொல்றது நம்ம அவங்கள்ட்ட இன்சிஸ்ட் பண்ணணும். நீங்க இதை காமிங்க, எங்களுக்கு டோட்டல் பண்ணுங்க. They are doing it, sir. Somebody should ask for it. They are doing it. There is facilities there. உங்க அசோசியேஷன்ல இருந்து நம்ம ஒரு ஆள் கேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சார் பண்றது? உங்க அசோசியேஷன்ல இருந்து எல்லாம் பேசிட்டு நீங்க வரும்போது எங்களுக்கு டோட்டல் பிளேட் கவுண்ட்டுக்கும் பிளேட்டை கொண்டு வாங்க, நாங்க கொடுக்குறோம், 10 பேர் சாம்பிள் கொடுக்குறோம்னு சொன்னா கண்டிப்பா செய்வாங்க. So இது எவ்வளவு yellow green எவ்வளவு இருக்கணும், டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கணும்? டோட்டல் அது டோட்டல் கவுண்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 10:1. 10:1. Suppose if Vibrio is 100, it should be 1000 plus. நீங்க கிரீன் காலனி எல்லோ காலனி சேர்ந்து 500 இருந்ததுன்னா டோட்டல் பிளேட் கவுண்ட் 5000 இருந்தா நல்லது. 5000க்கு மேல எவ்வளவு இருக்கும் நல்லதுன்றாரு. ரொம்ப நல்லதுன்ற. 50000 இருந்தா ரொம்ப நல்லது. Yeah. So when coming to the diseases that cause production loss, white spot is still number one. Even today morning also somebody was mentioning about white spot outbreak here in India, here in this location. I'd like to answer a few questions. Why the disease is more severe since last 1 year? Because of tiger seed. In 2022, some hatcheries produced seed using local broodstock. White spot started with monoda and it started spreading. That is the reason why last 2 years the white spot prevalence has gone up. And second thing is why the mortality is more in case of white spot virus. We have several viral diseases, but in case of white spot virus, mortality is more. I'll give you an example. For example, a person had an accident. He lost his leg. He is going to survive. Lost his hand. He is going to survive. But there are some vital organs like liver, heart, kidney, spleen, like that. If there is a damage to any of the vital organs, a person is going to die. In the same manner, shrimp has some vital organs. For example, cuticular epithelium, which is responsible for molting, heart, gills, muscle. White spot virus is going to destroy all these organs at a time. That is why the mortality is more in case of
white spot virus when compared to all other virus. And then why it spreads fast? So far, OIE, World Organization for Animal Health, has reported more than 120 carriers of white spot virus. So there are 20 routes, 1 to 120 routes where the white spot virus can spread from one pond to the other. And another important interesting thing is, earlier we don't have white spot virus outbreaks during peak summer, especially April, May. But if you look at my the data from my laboratory, we have white spot positive cases even in April and May 2022 and 2023. We have even today also white spot virus outbreaks are there even in March. It clearly indicates that white spot virus has adapted to high temperatures. ஸோ ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸை பற்றி ஏன் இப்போ நிறைய இடத்துல கொஸ்டின் தான். ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ் நமக்கு எப்போ வந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட 1993, 94 பிரேக் அவுட் ஆச்சு. பிரேக் அவுட் ஆன டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் வெஸ்ட் கோஸ்ட் முடிஞ்சுது. ஏன்னா அது வந்த புதுசில் அவ்வளோ விருலன்ஸ் இருந்தது, வேகமாக அடிச்சுது. பட் நாளாக 98, 99க்கு அப்புறம் பிசிஆர்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம், ப்ரூட் ஸ்டாக்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே பொதுவாகவே இயற்கையாகவே கொஞ்சம் ஒயிட் ஸ்பாட்டோட விருலன்ஸ் குறைஞ்சிது. அதனால தான் நம்ம கல்ச்சர் பண்ணிட்டு வந்தோம். டைகரில் வனமையிலையுமே ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ் நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரியில் அதிகமாக இருக்கும். பட் மார்ச், ஏப்ரல்லாம் தாண்டிச்சுன்னா கொஞ்சம் வெயிலெலாம் கூட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்து ஏப்ரல் மேலெல்லாம் பொதுவாக இருந்ததே கிடையாது ஒயிட் ஸ்பாட். ஏன் இப்போ அதிகமாக வருது? ஏதோ சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் ஒரு பாண்டில் ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ் வந்தால் கூட அந்த பாண்டை அப்படியே அதை மட்டும் நம்ம இது பண்ணி ஏதோ நூவானோ ஏதோ ப்ளீச்சிங்கோ போட்டு டம்ப் பண்ணிடுவோம். மற்ற பாண்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஏப்ரல் மேலே. பட் இன்னைக்கு ஏப்ரல் மேலே கூட வருது. எதனால் இந்த மாதிரிலாம் வருது அப்படிங்கிற சொல்கிறேன். இன்னொன்று, லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக இந்த ஒயிட் ஸ்பாட்டோட இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அது காரணம் என்னென்னா, சார் சொல்கிறது 22, 23ல் கொஞ்சம் ப்ரூட் இது டைகர் சீடு கொஞ்சம் லோக்கல் வருது, இம்போர்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் லோக்கலில் உள்ள ப்ரூட் ஸ்டாக்கையும் யூஸ் பண்ணி சில பேர் சில ஹேச்சரிஸில் கொடுத்துருக்காங்க சீடு. ஸோ ஆந்திராவில் மெயினாக நடந்தது, இங்கே தமிழ்நாடு கம்மி, ஆந்திராவில் மெயினாக நடந்தது. ஸோ வரும்போது அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வனமையும் பண்ணுவாங்க, டைகரும் பண்ணுவாங்க. இவங்க ஹேச்சர்லேருந்து போகும்போது சில ஹேச்சரில் அதுவும் சேர்ந்து கூட பண்ணியிருந்துருக்கலாம். அது ஒரு காரணம், முக்கியமான காரணம். மறுபடியும் நம்ம ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுட்டோம் ஒயிட் ஸ்பாட்டை அப்படிங்கிறாரு. அது ஒரு காரணம். அதனால தான் ஒயிட் ஸ்பாட்டு பெரிய லெவலில் வந்துட்டு. இன்னொன்று, சம்மரில் அது அடாப்ட் ஆயிடுச்சு. ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ் வந்து முன்னால மாதிரி இல்லை, மியூட்டேட் ஆகிருக்கலாம், ஒரு புது ஸ்ட்ரெயின் வந்திருக்கலாம். பட் சம்மரில் அடாப்ட் ஆகிடுச்சு. ஏப்ரல், மே, இன்னைக்கு கூட மார்ச்சில் இப்போ நல்ல இது வந்து டெம்பரேச்சர் கூடி இருக்கு. வனமைக்கும் வருது, வனமைக்கு தான் மெயினாக வருது. டைகருக்கு வராமல் இல்லை, டைகர்லேயும் வருது. பட் வனமைக்கு ரொம்ப சிவியராக ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ். ஏன்னா நேச்சுரலாகவே டென்சிட்டி அதிகமாக போகிறோம். டைகரில் நம்ம டென்சிட்டி கம்மி தான், 5/square தான் இன்னைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பட் வனமையில் நம்ம டென்சிட்டி கொஞ்சம் கூடுதலாக போகிறதுனாலையும் அது வந்ததுன்னா இமீடியட்டாக மார்ச்சில் இப்போவாது நமக்கு கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ 30 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஏப்ரல் மேலே கண்டிப்பாக 35 தாண்டும். 2023ல் 35 தாண்டதுக்கப்புறம் கூட மே மாதத்தில் கூட ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்துடுது. ஸோ இந்த வருஷமும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். எதுக்காக சார் சொல்கிறாருன்னா, நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் வராது, மேலே வராது ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ்னு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க. நீங்கள் ரிசர்வர் யூஸ் பண்ணணுமா, பயோசெக்யூரிட்டியை ப்ராப்பராக பண்ணணுமா, வலை அடிக்கிறதோ ரிசர்வர் வச்சுக்கிறதோ உங்கள் ஏரியாவை பொறுத்தோ ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கன்றார். அதே மாதிரி ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ்க்கு சார் சொன்னது என்னென்னா, ஏன் இது மட்டும் ஒரு விப்ரியோ வந்தாலோ இல்லை ஒரு நம்ம இஹெச்பி வந்தாலோ நம்ம கல்ச்சரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுது, அட்லீஸ்ட் கொண்டு போக முடியுது. ஒரு இஹெச்பி வந்ததுன்னா கூட கொண்டு போக முடியுது. ஒயிட் ஸ்பாட் வந்த உடனே அன்றைக்கோ மறுநாளோ ஆர்எஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா டேமேஜ் ஆகுது. ஏங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்கிறது அதுதான். இது வந்து மல்டிபிள் ஆர்கனை அடிச்சிருது அப்படின்றாரு. ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறவனுக்கு கையில் கால் அடிபட்டால் பரவாயில்ல, வைட்டல் ஆர்கன் ஹார்ட்டோ கிட்னியோ மனுஷனுக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி ஆளுக்கு இருக்கிறது அந்த கில் ப்ளஸ் ஹெப்படைட் பேங்க்ரியாஸ், ஹார்ட், அந்த மாதிரி முக்கியமான ஆர்கனை அந்த ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ் ஒரே டைமில் அடிக்கிறதுனால தான் ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ் வந்ததுனாலே நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு விட்டுருக்குன்றாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சார் சொல்கிறது, இதுக்கு வந்து பரவுறதுக்கு ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ்க்கு நிறைய இருக்குன்றார். அது ஒரு கிரஸ்டேஷன்லேயே நிறைய அது பரவுறதுக்கான காரணிகள் இருக்கிறதுனால தான் அது எதையாவது பிடிச்சிக்கிட்டு அது ட்ராவல் பண்ணிடுது. அதனால தான் நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் திணறோம். ஒரு இஹெச்பினா நம்ம அவங்க சொல்லிடுவாங்க இப்படி தான் வரும் அப்படின்னு. பட் ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸ்க்கு நிறைய கேரியர் இருக்குது. அது ஏதோ ஒரு இது இல்லைன்னா அது ஒரு ஆள் இல்லைன்னா கிராப் இல்லைன்னா இன்னொன்று இல்லைன்னா ஃப்ரீ வைரஸ் ஏதோ ஒரு இதில் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால தான் ஒயிட் ஸ்பாட் வைரஸை நம்மளால் 100% கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்றார். So recently there was an outbreak in one of the corporate farms in Nellore, and the management asked me to audit the farm to see what went wrong. So the moment I visited, I have seen this. So look at this, how poorly they are managing it.
So there is no only one layer of filtration net, and there is no filtration net here. So if you look at closely, see it is full of crabs. இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் தான், தெரியாது இல்லை, பட் நம்ம தெரிஞ்சே தப்பு பண்றோம். அந்த வலை மேலேயே கிராப் நடந்து போயிட்டு இருக்கு வெளியில. Look at this. Correct. This is before filtration. You can see crabs here, full of crabs, dead shrimps.